Psychology and Life. R.Gerrig Ph.Zimbardo. To the student, how to use this book. You are about to embark with us on an intellectual journey through the many areas of modern psychology. Before we start, we want to share with you some important information that will help guide your adventures. The journey is a metaphor used throughout psychology and life. Your teacher serves as the tour director. The text as your tour book, and we, your authors, as your personal tour guides. The goal of this journey is for you to discover what is known about the most incredible phenomena in the entire universe: the brain, the human mind, and the behavior of all living creatures. Psychology is about understanding the seemingly mysterious processes that give rise to your thoughts, feelings, and actions. Ფსიქოლოგია და ცხოვრება. ავტორები R.Gerrig Ph.Zimbardo. სტუდენტისათვის. როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს წიგნი? სულ მალე ჩვენ ერთად შევუდგებით ინტელექტუალურ მოგზაურობას თანამედროვე ფსიქოლოგიის სამყაროში, სადაც უამრავ სფეროს გავეცნობით და შევისწავლით. მანამდე კი გვსურს მოგაწოდოთ ის აუცილებელი ინფორმაცია, რომელიც მოგზაურობის პროცესში უეჭველად დაგეხმარებათ. სიტყვა მოგზაურობა წინამდებარე სახელმძღვანელოში ფსიქოლოგია და ცხოვრება მეტაფორის სახით გამოვიყენეთ. თქვენი მასწავლებელი ექსკურსიის ხელმძღვანელია. სახელმძღვანელო ექსკურსიის დამხმარე წიგნი, ხოლო ჩვენ, ავტორები, თქვენი პირადი ექსკურსია მძღოლები. მოგზაურობის მიზანია გაეცნოთ სამყაროს ყველაზე ფენომენალური მოვლენების, ტვინის, ადამიანის გონებისა და ყველა ცოცხალი არსების ქცევის არსს. ფსიქოლოგია იმ ერთი შეხედვით იდუმალი პროცესების შესწავლას ემსახურება, რაც თქვენს ფიქრებს, გრძნობებსა და ქმედებებს უდევს საფუძვლად. This guide offers general strategies and specific suggestions about how to use this book to get the quality grade you deserve for your performance and to get the most from your introduction to psychology. ჩვენ გთავაზობთ ზოგად სტრატეგიებსა და კონკრეტულ რჩევებს წინამდებარე სახელმძღვანელოს გამოყენების შესახებ, რაც დამსახურებული შეფასების მიღებასა და ფსიქოლოგიის
შესავალი კურსიდან მაქსიმალურის ათვისებაში დაგეხმარებათ. Study strategies. The first, set aside sufficient time for your reading assignments and review of class notes. This text contains much new technical information, many principles to learn, and a new glossary of terms to memorize. To master this material, you will need at least 3 hours reading time per chapter. სწავლის სტრატეგია. პირველი, გამოყავით საკმარისი დრო. საკითხავი დავალებებისათვის და სალექციო შენიშვნების გასამეორებლად წინამდებარე სახელმძღვანელოში გაერთიანებულია საკმაო მოცულობის ახალი ტექნიკური ინფორმაცია, დასწავლის მრავალი პრინციპი და ტერმინების ახალი ლექსიკონი. თქვენ დაგჭირდებათ სულ მცირე 3 საათი, რათა გაეცნოთ ერთ თავს და დაამუშავოთ მასში წარმოდგენილი მასალა. The second, keep a record of your study time for this course. Plot the number of hours in brackets in half-hour intervals you study at each reading session. Chart your time investment on a cumulative graph. Cumulative graph. Add each new study time to the previous total on the left-hand axis of the graph and each study session on the baseline axis. The chart will provide visual feedback of your progress and show you when you have not been hitting the books as you should. მეორე, აღნუსხეთ კურსის შესწავლაზე დახარჯული დროის მოცულობა. დაყავით საათების რაოდენობა 9 საათიან ინტერვალებად, რომელიც თითოეულ მეცადინეობას დაუთმეთ. შეადგინეთ შემაჯამებელი ცხრილი, დაუმატეთ ყოველი ახალი სასწავლო დროის მოცულობის მაჩვენებელი, ბოლო ჯამურ მაჩვენებელს, გრაფიკის მარცხენა ღერძზე. ხოლო ყოველი მეცადინეობა დააფიქსირეთ ძირითად ღერძზე. ამგვარად შესაძლებლობა მოგეცემათ მიიღოთ ვიზუალური ინფორმაცია სწავლის პროცესში თქვენი წინსვლის შესახებ და განსაზღვროთ ის თუ სად გქონდათ ჩამორჩენა. The third, be an active participant. Optimal learning occurs when you are actively involved with the learning materials. That means reading attentively, listening to lectures mindfully, paraphrasing in your own words what you are reading or hearing, and taking good notes. In the text, underline key sections,
Write notes to yourself in the margins and summarize points that you think might be included on class tests. მესამე, იყავით აქტიური მონაწილე. ოპტიმალური სწავლა შესაძლებელია მხოლოდ სასწავლო მასალის აქტიური დამუშავებით, რაც ნიშნავს ყურადღებით კითხვას, ლექციების დაკვირვებით მოსმენას, წაკითხულისა და მოსმენილის საკუთარი სიტყვებით პერიფრაზირებასა და კარგი სალექციო შენიშვნების წარმოებას. სახელმძღვანელოს ტექსტში გახაზეთ ძირითადი მონაკვეთები, მინდორზე ჩაინიშნეთ თქვენთვის სასურველი დეტალები და დააჯგუფეთ ის საკითხები, რომლებიც თქვენი ვარაუდით ტესტირებისას იქნება გამოყენებული. The fourth, space out your studying. Research in psychology tells us that it is more effective to do your studying regularly rather than cramming just before tests. If you let yourself fall behind, it will be difficult to catch up with all the information included in introductory psychology at last minute panic time. მეოთხე, იმუშავეთ სისტემატურად. ფსიქოლოგიური კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ გაცილებით ეფექტიანია თუ კი სწავლას რეგულარული სახე ექნება და მეცადინეობას მარტო გამოცდების წინ არ შეუდგებით, ჩამორჩენის შემთხვევაში საკმაოდ გაგიჭირდებათ, რომ ბოლო წუთში აითვისოთ დაგროვილი მასალა. The fifth, get study-centered. Find a place with minimal distractions for studying. Reserve that place for studying, reading and writing course assignments and do nothing else there. The place will come to be associated with study activities, and you will find it easier to work whenever you are seated at your study center. მეხუთე, იყავით სწავლის პროცესში მაქსიმალურად მობილიზებული. შეარჩიეთ შესაფერისი ადგილი, სადაც მეცადინეობაში ხელს არავინ და არაფერი შეგიშლით. ისწავლეთ, იკითხეთ და წერეთ საკურსო დავალებები მხოლოდ ამ ადგილას და ეცადეთ იქ სხვა არაფერი აკეთოთ, გარდა მეცადინეობისა. ეს ადგილი ასოციაციურად სწავლის პროცესს დაუკავშირდება, რაც გაგიადვილებთ მუშაობას, როგორც კი თქვენს სასწავლო ცენტრში სამუშაოდ მაგიდას მიუჯდებით. The sixth, encode reading for future testing. Unlike reading magazines and watching television, in brackets, which you do usually for their immediate impact, reading textbooks demands that you process the material in a special way. You must continually put the information into a suitable form, in brackets, encode it, that will enable you to retrieve it when you are asked about it later
on class examinations. Encoding means that you summarize key points, rehearse sections in brackets, sometimes aloud, and ask questions you want to be able to answer about the contents of a given section of a chapter as you read. მეექვსე მოახდინეთ კითხვის კოდირება სამომავლო ტესტირებისათვის. ჟურნალების კითხვისა და ტელევიზორის ყურებისაგან განსხვავებით ფრჩხილებში, რასაც ჩვეულებისამებრ მათი თქვენზე უშუალო ზემოქმედების მიზნით აკეთებთ, სახელმძღვანელოს კითხვისას აუცილებელია მასალის განსაკუთრებული დამუშავება. თქვენ მუდმივად უნდა მოახდინოთ ინფორმაციის მოსახერხებელი ფორმით დამახსოვრება, ფრჩხილებში კოდირება, რათა საშუალება მოგეცეთ აღიდგინოთ ის, როდესაც ამის საჭიროება მოგვიანებით გამოცდებისას შეიქმნება. ინფორმაციის კოდირება ნიშნავს თქვენ მიერ ძირითადი საკითხების შეჯამებას, კონკრეტული ქვეთავების გამეორებასა, ფრჩხილებში ხანდახან ხმამაღლა და კითხვის პროცესში რომელიმე თავის კონკრეტული ქვეთავის შინაარსის ირგვლივ იმ სავარაუდო კითხვების საკუთარი თავისთვის დასმას, რომლებზეც გსურთ რომ პასუხების გაცემა შეძლოთ. You should also take the teacher's perspective, anticipating the kinds of questions she or he is likely to ask, and then making sure you can answer them. Find out what kind of tests you will be given in the course. Essay, fill in, multiple choice, or true, false. That form will affect the extent to which you focus on the big ideas and or on details. Essays and fill-ins ask for recall type memory, while multiple choice and true-false tests ask for recognition type memory. In brackets, ask the teacher for a sample test to give you a better idea of the kinds of questions for which you need to prepare. აუცილებელია მასწავლებლის ხედვის გათვალისწინებაც, რაც იმ ტიპის კითხვების წინასწარ განსაზღვრას გულისხმობს, რომელიც მან შეიძლება დასვას. დარწმუნდით, რომ აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გაცემას შეძლებთ. გარკვიეთ, რა სახის ტესტების შესრულება მოგიწევთ. ტესტირება ესეების მეშვეობით, ტესტი, რომელიც ითვალისწინებს გამოტოვებული ადგილების სავარაუდოდ სწორი პასუხებით შევსებას, ტესტი ალტერნატიული ვარიანტებით, როდესაც კითხვაზე რამდენიმე ჩამოთვლილი ვარიანტიდან ერთის შერჩევა ხდება და ტესტი პასუხებით სწორია, არასწორია. ესა თუ ის ტესტი განაპირობებს თქვენს სხვადასხვაგვარ მიდგომას მასშტაბური საკითხებისა და ან დეტალებისადმი. ტესტები, რომლებიც მოიცავს ესეებს და გამოტოვებული ადგილების სწორი პასუხებით შევსებას, მოითხოვს აღდგენით
მახსოვრობას, ხოლო ტესტები ალტერნატიული ვარიანტებითა და პასუხებით სწორი, არასწორი, ამოცნობით მახსოვრობას. ფრჩხილებში სთხოვეთ მასწავლებელს მოგცეთ ტესტის ნიმუში, რათა უკეთესი წარმოდგენა შეგექმნათ იმ სავარაუდო კითხვებზე, რომლებიც ტესტირებისათვის უნდა მოამზადოთ. Study tactics. The first, review the outline of the chapter. It shows you the main topics to be covered, the sequence and the relationship, giving you an overview of what is to come. The outline at the start of each chapter contains first level and second level headings of the major topics. The section headings indicate the structure of the chapter, and they are also convenient break points or time outs for each of your study periods. სწავლის ტაქტიკა. პირველი. გადახედეთ თავის ზოგად მიმოხილვას, სადაც მითითებულია ძირითადი განსახილველი თემები, მათი თანმიმდევრობა და ურთიერთკავშირი. ზოგადი მიმოხილვა თითოეული თავის დასაწყისში მოიცავს ძირითადი თავისა და ქვეთავების სათაურებს, რომლებიც მოცემული თავის სტრუქტურაზე მიუთითებს. ისინი ამავდროულად მოსახერხებელი გამოვყოთ გამყოფი პუნქტის ფუნქციასაც ასრულებენ. მათი გამოყენებით ტექსტი დაყოფილია მონაკვეთებად, რაც საშუალებას მოგცემთ ნაწილ-ნაწილ აითვისოთ მასალა თითოეულ მეცადინეობაზე. The second, jump to the end of the chapter to read the recapping main points section. There you will find the main ideas of the chapter organized under each of the first level headings, which will give you a clear sense of what the chapter will be covering. მეორე. გადაინაცვლეთ თავის ბოლოში, რათა გაეცნოთ ქვეთავს სახელწოდებით საკვანძო საკითხები, სადაც მოცემულ თავში განხილული ძირითადი საკითხები თავმოყრილია ცალკეული ძირითადი სათაურის ქვეშ, რაც ინფორმაციას მოგაწვდით თავში განხილული მასალის შესახებ. The third, skim through the chapter to get the gist of its contents. Don't stop, don't take notes, and read as quickly as you can, in brackets, 1 hour maximum, time allowed. მესამე. გადავლეთ თვალი თავს, რათა წარმოდგენა შეიქმნათ მის შინაარსზე. არ შეჩერდეთ ნურცს, ნურაფერს ჩაინიშნავთ, იკითხეთ მაქსიმალურად სწრაფად. ფრჩხილებში
დასაშვები დრო მაქსიმუმ 1 საათია. The fourth, finally dig in and master the material by actively reading, underlying, taking notes, questioning, rehearsing, and paraphrasing as you go, in brackets, 2 hours minimum, time expected. Pay particular attention to the summing up, paragraphs that appear at the end of each section. They serve as an outline of the entire chapter. მეოთხე, და ბოლოს ჩაუღმავდით მასალას და მტკიცეთ შეითვისეთ ის აქტიური კითხვის, ტექსტის, ხაზგასმის, ჩანიშვნის, სავარაუდო კითხვების ფორმულირების, გამეორებისა და პერიფრაზირების მეშვეობით. ფრჩხილებში მინიმალური დრო 2 საათია. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ქვეთავებს სახელწოდებით. შეჯამება, რომელიც თითოეულ ქვეთავს ახლავს ბოლოში და მთლიანი თავის ზოგად მიმოხილვას წარმოადგენს.